Hello, good morning everybody. How are you today? Alright, meet again with Miss Ri. In this meeting, Miss will continue on our English lesson. This material Miss took from student book, page 10 and 11 and workbook. Okay, let's go. Let's we see about our material. Okay, in this meeting, we have a new unit, Unit 1. What the title about? This is mistake from student book, page 10. Is it new unit? Unit 1, My Day. Who knows what is My Day in Indonesia? Alright, My Day is hariku atau kegiatan kita sehari-hari, ya. Nah, ini kan bab baru. Setiap bab baru biasanya kita selalu mencatat vocabulary. Alright, now please take your notebook and then write this vocabulary in your notebook. Alright. Nah, sekarang ambil bukunya, tulis vocabulary ini di buku catatan kalian masing-masing ya di rumah. Okay, let's we see about our vocabulary. There are some vocabulary mistake from our student book. Nah, kalian bisa lihat di student booknya yang halaman 10 ya. Unit 1 ya, atau bab 1, My Day. Around 8 vocabulary, 8 or 9, 9 right? Ada 9 ya, bener nggak? Oke, buka dulu bukunya, lihat. Nah, di situ ada beberapa vocabulary. There are 9 vocabulary. Alright, let me see one by one. Nah, yang pertama ada get up. Get up in Indonesia is bangun pagi. Nah, yang kedua let's we see. Let's we see the second vocabulary. Alright, get dressed, memakai baju atau berpakaian. Alright, let's we see again. Okay, have breakfast, sarapan ya. Nah, next. Brush your teeth, menyikat gigi. Oke. Oke, number 5, go to school. Go to school, pergi ke sekolah. And then number 6, have lunch. Have lunch, makan siang. Alright, next. Play in the park. Oke, bermain di taman. Oke. Number 8, have dinner. Makan malam. And then the last vocabulary, go to bed. Tidur ya, go to bed ini ya. Nah, di sini there are some vocabulary. Nah, this vocabulary don't forget to write in your notebook. Jangan lupa tulis di buku catatannya ya, in Inggris Indonesianya. Tulis seperti ini ya, My Day, terus vocabulary. Nah, di bawahnya baru tulis number 1 until number 9 beserta vocabulary-nya. Oke, sekarang nah, tulis ya. Nah, setelah menulis, yuk kita belajar membaca ya. Learn to read. Nah, kita belajar membaca atau menyebutkan kosakatanya. Alright, number 1. Miss baca dulu ya. Nanti Miss baca 1 kali dulu. Nanti baru setelah itu kalian ulangi ya. Oke, ulangi di rumah masing-masing. Oke, number 1. Get up. Number 2, get dressed. Number 3, have breakfast. Number 4, brush your teeth. Number 5, go to school. Number 6, have lunch. Number 7,
play in the park. Number 8, have dinner. Number 9, go to bed. Alright, sekarang Miss ulangi ya, Miss dulu yang baca. After Miss, please repeat at home. Setelah Miss ulangi ya di rumah ya. Alright. Miss baca lagi ya. Number 1, get up. Oke, Miss repeat again. Get up. Oke, nah sekarang giliran kalian yang baca. Let's read. Alright, thank you. Next, number 2. Get dressed. Okay, Miss repeat again. Get dressed. Alright, now time to yours. Sekarang giliran kalian. Alright, thank you. Next, number 3. Have breakfast. Have breakfast. Alright, now time to yours. Alright, thank you. Next, number 4. Brush your teeth. Brush your teeth. Yuk, sekarang giliran kalian yang ulangi. Alright, next. Number 5. Go to school. Go to school. Please repeat again. Alright. Number 6. Have lunch. Have lunch. Oke, sekarang giliran kalian. Oke, next. Number 7. Play in the park. Play in the park. Okay, now time to yours. Alright, next, number 8. Have dinner. Have dinner. Please repeat after Miss. Alright. And then number 9. Go to bed. Go to bed. Sekarang ulangi ya. Alright. Oke, thank you. Tadi apa Miss bilang? Miss Seri bilang, don't forget to write this vocabulary in your notebook. Jangan lupa tulis kosakatanya di buku catatannya ya. Okay, we continue on the next slide. Okay, look at this slide. This slide about listen and read. Right. Berarti di sini dengarkan dan membaca. Di sini in this slide we learn to read again. Kita belajar membaca lagi ya biar kita lebih lancar membacanya. Nah. Oke. Alright. Let's see. Here this material mistake from student book page 10 part 2. Miss ambil dari halaman 10 student book kita bagian 2 yang seharusnya listen and chant. But it doesn't matter. We just listen and read. Nah, di sini kita belajar membaca. Alright? Okay, after Miss read, please repeat. After Miss, okay? Alright? Oke ya. Nah, setelah Miss baca, nanti kalian membaca juga ya. Ini Miss baca dulu ya semuanya pertama, nanti baru kita ulangi seperti tadi. Oke, let's read. Get up early. Yum, yum, yum. Have your breakfast. Crunch, crunch, crunch. Brush your teeth. Brush, brush, brush. Go to school. Run, run, run. Have some lunch. Munch, munch, munch. Go out and play. Hip, hip,
Alright. Oke, nah soal ini Miss baca per sentence, ya Miss baca per kalimat. Setelah itu kalian ulangi ya. Alright, let's start. Get up early. Miss repeat once again. Get up early. Oke, sekarang giliran kalian yang baca. Oke, thank you. Yawn, yawn, yawn. Okay, Miss repeat once again. Yawn, yawn, yawn. Okay, now time to yours. Alright, thank you. Have your breakfast. Have your breakfast. Alright, sekarang giliran kalian. Oke, next ya. Crunch, crunch, crunch. Okay, once again. Crunch, crunch, crunch. Okay, let's read. Alright, next. Brush your teeth. Brush your teeth. Right, let's read. Okay. Brush, brush, brush. Once again. Brush, brush, brush. Oke, sekarang giliran kalian. Oke. Next. Go to school. Go to school. Alright, sekarang giliran kalian. Oke, next. Run, run, run. Run, run, run. Oke, sekarang pilihan kalian. Alright, next. Have some lunch. Miss repeat once again. Have some lunch. Right, now time to yours. Okay, next. Okay, sorry. Okay. Munch, munch, munch. Okay, Miss repeat once again. Munch, munch, munch. Okay, sekarang giliran kalian yang baca. Okay, next. Go out and play. Okay, Miss repeat once again. Go out and play. Okay, now time to yours. Okay. Hip, hip, hooray. Okay, once again. Hip, hip, hooray. Okay, sekarang giliran kalian. Alright, done. Okay, sekarang kita udah selesai membacanya. We continue on the next slide. Let's see. Right. This material mistake from student book page 11. Nah, about telling the time. Telling the time ini berarti tentang waktu atau biasa kita sebut jam. Otomatis kalau misalnya jam berapa sekarang? Nah, kapan kamu makan pagi? Kapan kamu sarapan? Jam berapa kamu makan siang? Jam berapa kamu pulang sekolah? Nah, kalau kita tanya jam kan pastinya berkaitan seperti itu. Nah, ini dalam bahasa Inggris bagaimana kita mau misalnya dia tanya nih, like that. For example, what time is it? Dia tanya jam berapa sekarang? Berarti misalnya sekarang jam 7 nih. Nah, jawabnya gimana? Oke, let's see. Nah, ini boleh ditulis juga ya. Boleh ditulis di buku tulisnya ya, biar nggak lupa. Oke. What time is it? Dia tanya, ini artinya jam berapa sekarang ya. What time is it? Jam berapa sekarang? Berarti kita jawabnya tergantung jamnya. Kalau jam 9 kita jawab jam 9. Kalau jam 7 kita jawab jam 7 ya.
Oke, yuk kita lihat jawabannya seperti apa kalau ada yang tanya seperti ini ya. Nah, nih berarti ini jawabannya 9. 9 berapa? 9. Iya. Misalnya ini jam 9 nih, pas Miss tanya, misalkan what time is it? Pas jam 9, it's 9 o'clock. Nah, kalau jam 8 gimana? 8 bahasa Inggrisnya berapa? 8 kan? Oke, berarti it's 8 o'clock. Atau misalnya jam 7 nih, it's 7 o'clock. Nah, o'clock-nya ini jangan lupa, don't forget to write o'clock, karena inilah yang menunjukkan jam. Kalau cuma misalnya it's 9, 9 apa? Apakah ini buah? Atau apakah ini orang? Ya, jadi kalau ada o'clock-nya ini berarti dia menunjukkan jam atau waktu. Alright. Next. When do you have breakfast? Nah, dia tanya kapan ini ya, kapan kamu makan pagi? Nah, otomatis kita jawabnya jam berapa ya. Nah, berarti dia tanya jam berapa kamu? Kalau ada pertanyaan seperti ini berarti dia tanya jamnya. Jam berapa biasanya makan pagi, sarapannya, breakfastnya jam berapa? Oke, let's see for example. Nah, ini Miss buat ya sarapannya at 7 o'clock. Nah, ini kan ada o'clock-nya ya. Yang ini juga ada o'clock-nya ini. Berarti kalau ingat, please remember it. Kalau ada tulisan o'clock, ini berarti menunjukkan time atau waktu. Oke, lanjut ya ke contoh nomor 3 ya. When do you have lunch? Nah, dia tanya makan siangnya jam berapa? Misalnya kita bilang kita makan siang at 12 o'clock. Nah, kita makan siangnya jam 12 siang. Nah, di sini ada lagi kan o'clock-nya? Karena o'clock ini menunjukkan waktu atau jam ya. Kalau nggak ada o'clock-nya kita nggak tahu itu menunjukkan apa jam 12-nya itu ya. Nah, inilah materi telling the time kita. Are you get it? Paham? Kalau belum paham, boleh chat Miss ya. Alright. Okay, we continue on the next slide. Alright, this slide Miss take from student book part 11, page 11, part 2. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. You can see on your student book. Oke. Listen and color. Jadi di sini kita mendengarkan dan mewarnai. Nah, kita warnai based on the color Miss say to you. Jadi sesuai dengan warna yang Miss sebutkan ke kalian ya. Misalnya contohnya ya. Miss say green. What is the time? It is 5 o'clock. Berarti kita warnai 5 o'clock-nya dengan warna green. Ya, oke. Oke, paham ya? Oke, nah, let's start. Oke, number 1. Green. What is the time? It is 5 o'clock. Yang mana 5 o'clock? Yang mana? Kalau jam 5 berarti jarum pendeknya menunjukkan angka 5 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Berarti ini. Is it right? Alright, oke. Kita warnai ya. Kalian warnai yang rapi di rumah ya. Nah, ini. Ini warna green. Alright. Oke. Next ya. Number 2. Red. What time? I'm so sorry. Red. What is the time? Nah, it is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Berarti 8 o'clock-nya warna red. The color red. Yang mana 8 o'clock? Is it? Alright. Kita warnai ya. We give the color red. Nah, kalian rapi-rapi di rumah ya.
Right. Alright. Okay. Next, we continue on. Number 3. Yellow. What is the time? It is 3 o'clock. Yang mana 3 o'clock? 3 o'clock, is it? Oh, no. That is it. Ya, 3 o'clock. What the color? Tadi warnanya apa? Yellow. Ya, yellow. Alright. Let's we do this. Okay. Alright, done. Okay, next. The next number 4. Pink. What is the time? It is 1 o'clock. Yang mana 1 o'clock? 1 o'clock berarti jam 1. Nah, jam 1 kita beri warna pink ya. Kita beri warna pink. Miss nggak punya ini aja ya warna pinknya ya. Nih, kalian warna-warna pink yang ini ya. Oke, nggak apa-apa ya Miss warnai warna ini ya. Kalian di rumah warnainya warna pink, oke? Oke. Nah, the last. Yang terakhir ya. Blue. What is the time? It is 11 o'clock. Berarti jam 11-nya warna blue. Kita cari warna blue-nya. Warna blue. Nah, kita warnai di sini ya. Oke. Nah, alright, finish. Next, we continue on the next slide. Alright. Nah, kalau yang ini kita listen and draw the times on the clock. Nah, di sini kita menggambarkan jamnya jam berapa. Nanti Miss akan bacakan jamnya ya. Miss akan bacakannya misalnya I get up at 6 o'clock. Nah, kita akan menggambarkan jam 6-nya seperti apa berdasarkan gambarnya ya. Ini kan kita udah tahu nih, ini gambar get up, ini gambar breakfast, ini go to school, ini go to bed. Alright, let's we start. Nah, kita mulai ya. I get up at 6 o'clock. Berarti yang mana? Ke angka 5 ya. Angka 6 ya, kita tarik garis. Oke. Oh ya, kalian jangan lupa kerjakan di buku student booknya ya. Alright, next. I breakfast at 7 o'clock. 7. Jam berapa itu? Jam 8? No, but jam 7 ya. 7 o'clock. Alright. Nah. Next, I go to school at 9 o'clock. 9 o'clock. 9 berarti jam 9. Alright. Okay. And then the last, I go to the bed at 8 o'clock. 8 o'clock. Jam 8. Alright. Okay, finish. Nah, after I missing enough for in this meeting. Okay, we continue on the next time. Alright. Thank you. See you next time. Goodbye.